kashosh, mnashindwa nini kashosh kamedu. Well, aka kashosh kadi trend in 2015, not because of being Mother Teresa, but as the killer granny. And guess what? Huyo ndio tunaongelea leo. So let's talk about Tamara. Her name ni Russia, so sianza kusema hiyo jina yake ya pili. It's kind of hard. So before I start saying the video of this killer granny, my name is Trixie. If you're new, welcome to my channel. Another day, another video, another story. And kama unapenda kusikiza stories zenye utapass time for like 10 minutes or so, make sure you subscribe, and I'll appreciate, of course. And let's hop into the story. So Tamara alizaliwa huko in 1940s. Alizaliwa in 1940s, and si much inajulikana about her childhood, like si much, so we're going to skip that. Akaenda high school, akamaliza high school, akaenda university, akamove to Moscow. I think some of you know where Moscow is. Russia, tunaongelea Russia. So akamove in Moscow, and then akasoma university, then akamove from Moscow to St. Petersburg. Sasa huko ndio akaanza kufanya kazi as a travel agent, and then akamit this guy called Alexei, and then they got married, wakakaanisha. So let's move sasa. Hii ilikuwa huko 1970s, hii time yako St. Petersburg. So akaanza sinimwambia alikuwa anafanya kazi kama travel agent, and then akatoka kwa travel agent, but alikuwa anajua different languages. Alikuwa anajua English, Russia, Germany, name them all, alikuwa anazijua. Akatoka from hiyo travel agent, akaenda akawork in this grand hotel. It was an European hotel. Akaenda akaanza kufanya hapo kazi. Watu walikuwa wanasema she's a nice old lady, you know, she's nice, anajua so many languages, she's kind. Alikuwa kind to people, and she used to write a diary. As a diary alikuwa anaandika in different languages. Alikuwa anaandika in English, in Germany, and then alikuwa anapenda vitu kama za dark, you know, black magic kind of things. After a couple of years, one day Tamara alienda kwa police station, akasema, I have some fever, so don't mind my voice. Bwanangu ni amevanish, amepotea, na anashuku bwanake amemtoka na another lady, wakahepa. So the police, they didn't much chunguza hiyo story, waliachana na, because yana sound like marital issues, you know. So Tamara, because her apartment was big na alikuwa na extra room, akadecide, okay, wacha nikuwe nikirent extra room, siyo ni extra cash, not bad. But okay, alikuwa anashindwa kukaa na watu. We don't know why till this point, of course, of the story, but alikuwa anashindwa kukaa na watu. So my neighbor alikuwa anaonaga, okay, this is the new roommate, I bet hata kata wiki moja. Ikafika point yenye alikuwa anataka kurenovate apartment yake. This other old lady alikuwa anaitwa Valentina. So Valentina alikuwa anatafuta, she was 79, alikuwa anatafuta mtu wa kumkaisha, akioshaga vyombo, akioshaga nyumba, you know, akiosha manguo, like this house chores. And Tamara, by chance, at that time she was 68, alikuwa na renovate apartment. So she was like, okay, see, I move in, and then takuwa nafanyaga hizo makazi, and then akaga kwako, because alikuwa anapendaga kwa Valentina, like she just loved the house. And they said, okay, it's a win-win for everybody, so let's do this. And Tamara akamove in kwa Valentina, but it did not last. It did not last. Wakaanza mzozano. Nambia kwa sipo, you know, hata hizi story ya kuishi na mabeshte, it never ends well, you know that, right? So it did not even last long. Wakaanza kuzozana, and Valentina was like, enough, toka uende. But Tamara anakataa kwenda, anasema, ai, hapana, mimi siendi. So siku moja walizozana juu ya vyombo zilikuwa chafu, and you know the point of Tamara kukaa na Valentina ilikuwa ndio afanye hizi vitu za nyumba nini. So Valentina was like, please go away, please go away, please, hakuna kitu unanisaidia. So Tamara akaona, ushosh, unanibo, you know, unanibo, so I have to do something about you. So aka decide, I'll get rid of you. And if I'll get rid of you, I'll have this house of yours, and nitaanza kukaa, because apartment yake ilikuwa imebakisha 5 months renovation iishe. So for the next 5 months, I'll have
peace of mind na nitaweza kukaa kwa hii nyumba, you know, I love this house. She used to say that, by the way, she loved the house. Akaenda in another town, akaenda kwa pharmacy, akaweza kuconvince pharmacy akabuy this certain medicine. Hii medicine ilikuwa ina cause calmness, niseme for those people who when you struggle with insomnia, anxiety, ilikuwa ina cause calmness and inafanya mtu ana pass out. So akachukua hizo 50 pills. I don't know how aliweza convince the pharmacist. Alibuy 50 pills, akakuja kwa hao, akapikia Valentina her favorite meal, and akazigonga sprinkle all the 50 pills kwa food yake, and then akampea, akasema good night, akaenda kwa bed. So kitu ka 2 am akakuja akacheck, akaona Valentina was on the floor. So it's not like okay, there are different versions. Kuna wengine wanasema she was alive, others said she was not alive by the time Tamara alimpata kwa floor, but now this is where it gets dark. But that disclaimer, this story, it's kind of dark. So akaamua dismember the body piece by piece, and actually dismember hapo in the kitchen because alisema Valentina was heavy kumpeleka kwa bafu. So dismember, and then akachukua hii karatasi ya bathroom. So unaona hii vitu ya wazungu hizi bathroom ya hizi paper zinakuaga hizi curtains, akachukua akazitoa, akaweka hapo the body and akarap. So hapa mnaona CCTV. This is a CCTV of Tamara in that apartment building, akionekana na beba 7 times alikuwa na beba hiyo paper juu, akienda narudi, anaenda narudi. Now the following morning, there's just this random couple wanatembea na their dog minding their business, and then this dog iko so interested na hii paper. So they go and open the paper, and guess what? Wanapata mwili without a head and without the lower part. Wakapigia polisi. So polisi kukuja wakaanza kuangalia around. You know, it was hawakuweza identify who it was because they did not have a head. My goodness. So wakaanza kuuliza around. Okay, around, and there's this social worker mwenye alikuwa anaishi area, alikuwa beshte ya Valentina. So akasema nilienda kwa Valentina, and there's this old lady called Tamara, alikataa nimuone, so go and check there. Maybe I don't know to say it's her, but just go and check there. Si polisi wakaenda wakabisha, wakapata Tamara, and she was claiming nyumba ni yake, and they were like, we're checking around because kuna mwili imepatikana and we're just looking around. So she was like, come on in, kujeni karibuni muangalie, I have nothing to hide. So wakaingia, and funny thing, number one, they noticed your bathroom curtain ilikuwa imetolewa. That's the first thing they noticed. And the other thing that they noticed, there were some blood drops. And guess what? Tamara hata hakudeny. I was like, okay, mumenishika ni mimi. So she was arrested and she was taken to prison. So in prison, she admitted that not only alikuwa ameua Valentina, but other people, and they can find everything in her diary. So the police went and took her diary, hata kama alikuwa ameandika in Germany, hata kama alikuwa ameandika in whatever, wakaweza kutranslate. And let me tell you, Maina, the kind of things walikuwa ushosha alikuwa ameandika kwa hiyo diary. You see, there are some of her roommates vile alikuwa na share nyumba nao before. I think you remember that part. Some alikuwa amewaua na amewa dismember. This wasn't the first person alikuwa dismember. Alikuwa amewa dismember, not 1, not 2, not 3. I can't even say their names because they are Russian names, but there was a list of people. And some alikuwa anakula, okay, but it wasn't confirmed, but in the diary, of which it's like diary anaandika kweli yote, you know, alikuwa anakula the legs, part of the lungs, and part of the head. And then the rest of the body anarap, anaenda anatupa different places huko kwa hiyo district, anatupa. There was somebody kama like in 2003 kuna mwili ilikuwa imepatikana around the area yenye alikuwa anaishi. Sasa hapo ndio mapolisi wakaanza kuconnect the dots. Plus hiyo mwili ilikuwa imepatikana, there's this roommate of hers, awaliangalia of course, wakaona alikuwa na tattoo, and this body it had a tattoo, so it was her, you see. So it was her. So maybe pia story ya cannibalism, maybe ya kukula watu, maybe it's true because it's like anasema kila kitu kwa diary yake.
And who knows also about the husband, because nika bwanake alienda to MIA, alivanish tu. So akapelekwa kwa koti, and alikuwa amekuwa kwa a cage like actually alikuwa amekuwa place inakaa kama cage, and she was like, kwa anaambia watu wa media, oneni vile wananifungia kwa cage, it's like I'm an animal, oneni vile wananitreat na mimi nikashush. She was behaving weirdly, like one minute she's like anajifunika uso anakaa nikaa kuna stress, the next minute she's like blowing kisses, you know, to the camera, to the people hapo wa mass or media mass. The next minute she's crying, the next minute she's laughing. So they were like, is this Kashosh okay kwa kichu? Kashosh ako sawa. Wakaanza kufanya background check, her family, her friends, her, you know, background check. And her family waka claim that Tamara kuna time alikuwa anawaambia at a trend like, siku moja nitakuja tu ni blow up, mtanisikia kwa TV, kwa radio, kwa newspapers mtaniona, kwa the Nairobian mtaniona. And so they were like, plus alikuwa anapenda this guy. I think nitacover story yake, if not in my next video, in one of my videos soon. This guy was a killer, I'm telling you, and a cannibal. Here, nimesikia story yake by the way, back in the 90s. I'm telling you, this guy, this is a whole other, just another story, but let me just say, she was a fan of that guy. It's like alikuwa na crush, you know, alikuwa na follow up, anasikiza makesi zake, and she was like and then when they went and talked to the friends, there's this friend mwenye alisema like Tamara claimed one day that aliwa mother-in-law wake. And the police were like, why didn't you go and say this to the police? And akasema, Tamara was like, I'll kill you, nitakudismember na nikukatekate na nikurushe kwa gunia. So the friend was like, okay, nimenyamazia story. So you see, they were connecting the dots. They were connecting. So they were like, okay, maybe this old lady is not okay in the head. Akapelekwa akapimwa na akapatikana akona schizophrenia. I hope nimeisema the correct way, schizophrenia. And akapelekwa kwa mental institute while her case inaendelea, you know, kuendelea. Till today, the old lady is alive. Kashosh bado ako na bado ako kwa mental institute. It's like aliyeko huko forever. And bado kesi yake inaendelea because it seems victims ni wengi, you know, like there is more to the story. Plus it's like ukashosha na confuse watu, mara anasema hivi, mara anasema hivi, so the investigation is still going on. And that is the story of the killer granny. Yeah, the end. So guys, I hope you enjoy the story, and if you haven't till now, nonani watch, nonani skiza, subscribe. I said I'll be putting videos back to back. So make sure you subscribe and you'll be seeing more of me on your screen. So see you in my next video, and the end.